Hezký dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítal na letošních dnech antikapitalismu. A dnes začínáme dny antikapitalismu ve světě plném krizí. A je tady klimatická krize, která nás provází už několik let. Je tady neoliberalismus a jeho chudoba, kterou taky už známe nějakou dobu. A válka nejenom v Gaze, ale na Ukrajině, ale vlastně zhoršování mezinárodních konfliktů po celém světě. A samozřejmě nástup krajní pravice, který vidíme jak v Čechách, v Evropě, tak ve Spojených státech a zvolení Donalda Trumpa, které to posílilo. Takže toho bude za ty 3 dny, které jsou před námi, opravdu hodně co diskutovat. Náš program bude hodně nabitý. Dneska nás čekají 2 panely. Ten první bude o boji proti krajní pravici, ten další bude o perspektivách české levice. Obojí témata, která jsou těžká, jak svým rozsahem, tak závažností situace, ve kterém se nacházíme. Zítra budeme pokračovat neméně závažným tématem a odpoledne ve 2 hodiny zahájíme debatou o Rusku, Spojených státech a imperialismu. Následovat bude debata na téma, které se dosud v Čechách příliš nediskutovalo z levicových pozic, a to je umělá inteligence, sociální sítě a kapitalismus jako systém, ve kterém tyhle 2 jevy působí. Pro ty z vás, kteří tady budou zítra, tak bude mezi tímto panelem a tím následujícím připraveno drobné občerstvení, ke kterému jste všichni zvaní jako naši hosté. A potom budeme diskutovat posilnění, tedy materiálně posilnění dobrým jídlem, budeme diskutovat příklady, které by nás měly nabít i po duševní stránce optimismem, protože budeme diskutovat, proč není všechno špatně a jaké jsou tedy úspěchy levice dneska. A na závěr sobotního večera nás čeká antikapitalistická poezie, takže i pro ty z vás, kteří mají rádi i jiné formáty než jenom přednášky a debaty, tak tady něco máme. Nedělní program zahájí ve 2 hodiny sérii workshopů. Ti z vás, kteří se přihlásili, tak jste udělali dobře. Ti z vás, kteří se nepřihlásili, tak máte ještě šanci si vybrat buď organizování na pracovištích, nebo jak organizovat protest. Ti z vás, kteří se přihlásili do kurzu nebo do workshopu Základy politické ekonomie, vás čeká drobné překvapení, protože se vás přihlásilo příliš mnoho. Tak tady ještě v organizačním týmu budeme diskutovat, jak to vyřešíme a možná někoho vyloučíme, nebo to uděláme ještě nějak jinak, uvidíme. A nakonec nedělního večera nás samozřejmě čeká téma, kterému jsme se nemohli vyhnout, a to je otázka Gazy a proč socialisté podporují osvobození Palestiny. Během průběhu dnu antikapitalismu tak vás čeká jedna novinka, a to, že bude putovat kasička. Máme připravenou kasičku, kterou necháme mezi váma kolovat, a to proto, že žijeme v systému, v jakém žijeme, a že všechny věci stojí peníze. A i když jsme dostali peníze od nadace Hrozivý Luxemburkové, které tímto děkujeme, a kvůli které vás poprosím, abyste se taky podepsali na prezenční listinu, která tady bude také kolovat, aby bylo jasné, že jsme peníze nepropili ani neutratili za něco, za co jsme neměli. Tak stejně tady bude kolovat ta kasička. Budeme moc rádi, je kovová, a budeme moc rádi, když nebude slyšet, že do ní něco přihazujete. To znamená, že se vyhnete kovovým mincím a logicky tím pádem budete vázovat papírové bankovky. Čím větší hodnoty, samozřejmě lépe, protože každou korunou se pryč z kapitalismu. Tak, určitě jste si všimli, že po vaší pravé ruce a po mojí levé máte stánky. Máme tady spoustu publikací, ať už od nás nebo od spřízněných organizací. Neváhejte se podívat, neváhejte nakoupit pro sebe, pro svoje známé. Jsou to všechno skvělé věci, které určitě budou slušet nejenom vaší knihovně, ale i vaší mysli, když si je přečtete. Dny antikapitalismu jsou taky natáčené. Pokud by někdo z vás v diskuzi chtěl vystoupit, ale nechtěl být natáčený, tak prostě jenom naznačte, že nechcete být natáčený, a je to úplně v pořádku. Pro lidi, kteří nerozumí anglicky nebo si nejsou jistí, po mé levé ruce a po vaší pravé je tlumočnický koutek pro lidi, kteří se necítí třeba tak dobře v angličtině, takže se můžou přesunout tam na panely, kde bude nějaký zahraniční řečník. And for English speaking persons, it will be over there for translation from Czech to English. So if you would like to listen in English, Markéta will provide the translation
for you. OK, tak a to je asi ode mě všechno. Já vás ještě jednou moc vítám na dnešních dnech antikapitalismu. Doufám, že si je užijete a doufám, že se všichni zapojíte do debaty a předám slovo Pavlovi, který uvede první panel, a to je boj proti krajní pravici. Jo, tak dobrý večer. Jak už teda Honza říkal, první panel, téma je boj proti krajní pravici. Měl tu vystoupit původně Martin Šaffek, zakladatel iniciativy Společně proti rasismu a fašismu. Bohužel ze závažných rodinných důvodů na poslední chvíli se nemohl dneska účastnit a požádal mě, abych tady vlastně přečetl jeho projev. A dalšími hosty tedy bude Christine Buchholz, členka německé platformy Aufstehen Gegen Rassismus, která vlastně začne online. A nakonec tedy vystoupí Sely Papanová, vedoucí členka slovenské organizace Front. Takže jestli je to technicky možné, tak požádám, aby byla tedy připojena Christine. Takže Christine bude mluvit v angličtině, takže na začátek, pokud potřebujete překlad z angličtiny do češtiny, tak tady je koutek a potom se to prohodí. Christine Buchholz. Thank you for having me here in your meeting. Many greetings to you in Prague, in Czech Republic. It's very good that you talk about such an event this weekend, and I hope to give you some experiences of our anti-fascist movement in Germany. So I just start off with talking shortly about like the main political forces we see on the far right in Germany, the AfD. So maybe not all of you are familiar with it, but then I will switch to the question of how to fight them, and also give you some of our experiences. First of all, well, in the general election we had in February this year, the AfD got more than 20%, so they doubled from the last election in 2021. And in the polls afterwards, we even saw them rising further. So they, in the beginning of April, they were the first in the polls, even before the Conservative Party, the CDU, which is the Tory Conservative Party. So the Conservatives now are in front again, but it are very high figures for the AfD, and it's very important to understand, first of all, that the AfD rose within just 10 years to such a strong political force, and it's very important to understand why that happened, and it's also very important to discuss how we can stop them, because they are very dangerous, they are very much linked with the fascist street movement, and so the climate in society is further shifting to the right. And after the election successes of the AfD, we saw a massive shift also in racist attacks on migrants, but also attacks, for example, on queer people and on the pride parades, especially in the east of Germany. But just very shortly to get back to the origins of AfD. So the party was founded in 2013,
It started as a merger of different strands, some Eurosceptic, neoliberal right-wingers, some fascists, and so they started off in 2013, and they shifted to the right every year, and every party conference they had, it was a further victory of the far-right wing, which is now dominant in the party. So it's not the case that all people in AfD are 100% fascists, and not all the voters, but so we talk about AfD as a fascist party now because the driving force within the party, Björn Höcke, you might have heard the name, who is the leader of AfD in Thuringia, in the eastern part of Germany. He and his fellow travelers are the one who are the most dynamic and most dominant part, and there's no relevant opposition against this fascist wing in the party anymore. Also, Alice Weidel, who comes from a neoliberal right-wing background, so she accepted the rhetoric of remigration, which is means deportation, and this is like a phrase very much, or a word very much identified with the identitarian movement, the far-right identitarian movement founded by Martin Sellner in Austria, but also being quite popular among young right-wingers and fascists in Germany. And so they accepted the rhetoric of the fascist right. So it's important to understand this. And there are several links from the AfD to the fascist street movement. For example, if there are marches of fascists in different parts of Germany, it is either the case that one of the AfD politicians is responsible for. Also in Germany, you have to go to the municipality to say, well, we want to have a demonstration, and so you have to do this official way. And so sometimes AfD politicians are the ones who are responsible for doing this, or they just turn up, or they speak at the demonstration. So there are different links, and there's no clear barrier between the fascist street movement and the AfD. Also, many of the cadres of the fascist street movement have jobs in the parliamentary group of the AfD on a national level, but also on a regional level. So the question is, why is it, or how comes it that the AfD could grow so rapidly over the last 13 years? And I think there are two main, or there are many causes, but I want to focus on 2 to 3 points. First of all, there was a massive disappointment of the last government, the so-called traffic light coalition of Greens, Social Democrats and Liberals, who lost 20% in the last elections. So now I'm not sure if I lost you because I can't see you anymore, but I just keep on talking. So you have to tell me if I'm. So there I see you and myself again. Okay, so there was a massive disillusion. And this, for example, was connected to the support of the Ukraine war, of social cuts, and there's a massive insecurity in society about the future. But and this, I want to really focus on it. There was a massive racism also from the center of society. So, for example, there was a debate, or the political center tried to stop the AfD by
using the same racist argument, for example, against refugees. And they argued that we have to close the borders, that we have to expel more people who don't have the right for asylum in Germany. And there was a very aggressive debate against refugees, or it is still the case now. But this helped the AfD to build, because people thought, okay, if everyone is arguing this one, the AfD is the one who is most convincing in this, and so this also helped to increase the racism in society. The second mistake which was done is to underestimate the AfD, and this mistake was done by or was made by many forces also on the political left. So many said, okay, if we just put our social alternative to the front, then we can stop the AfD. Or and they said, well, don't mobilize against them, don't speak so hard against them, so they appear as a victim of the anti-fascist left, and I think this is a very big mistake which was done also by some forces on the left wing, and this weakened the counter mobilization. So we had a counter mobilization, and we built them over the last years again and again, but it was very hard for a long time, because people were not so sure how dangerous the AfD really was, and if it was right to mobilize against it. So we had to really convince people, to convince in the trade unions, to convince the political left to be part of the counter mobilization. So what to do now? To be honest, we had some very successful mobilizations in the last year. For example, we had a successful mobilization against the party conference of the AfD last June in Essen, where the first successful blockade for at least half an hour took place. So 15,000 blocked the AfD party conference. There was another, I think, 60,000 mobile on a big demonstration against the party conference. So this was a very good invisible protest. In January this year, there was another party conference in Riesa in Saxonia, where we were able to really block the city, and so they couldn't start for 2 hours their conference. And the counter protest and the blockade was very strong in the news, and this was very important, because especially in Saxonia in eastern Germany, the AfD is the strongest force at the moment. On a national level, it is close to it, but in the east, it is the strongest force, and it was very important that we had this success. But to be honest, if we look at it now, we see that it is not so easy to really mobilize. There's a massive increase of Nazi demonstrations. There's a massive, and it's not, the counter protests are not growing in the same size at the moment. And there are some successful counter mobilizations and blockades, but not everywhere. And why is it? I think, first of all, the official answer of the government is, so let's wait and see. We will convince people by our good politics not to vote for AfD. I think the new government is the Conservatives and the Social Democrats, and they agreed just first of all to spend another 500 or like
500 billion on arms. So they have a massive increase in arms spending. So even and they are discussing to spend up to 3% or more on arms in future times. This is money they won't have for like the social services, the rents and everything. There's a debate at the moment going on to increase the working hours, for example. So I think this won't help to stop the AfD. And the new Minister of Interior just announced to have more border controls, to let less people in, to don't let family members of refugees in. And also this we experienced doesn't help to stop the AfD, but it will give new it would help the AfD to show that they are right, or probably they claim they are right with their racist rhetoric. So I think this is not very convincing that the government, by just doing their militaristic and neoliberal and racist policy, will help to push back the AfD. Then there's a second argument, which is supported by more also like left-wing and anti-fascist forces. There's an argument for a ban of the AfD, and they say, well, obviously it's a fascist party, and even the Secret Service says that it's a secured right-wing. Or the AfD is secured right-wing extremist, and they say, well, okay, let's ban the AfD. I think, of course, it would be nice if it would be possible to just ban fascism, and then it's not non-existent. I think, first of all, it's not very realistic that this will happen for like heuristic reasons. Secondly, the problem is that it gives the argument, so it shifts the focus from counter mobilization on the street to the courts, and even if it could be successful, it would take very long, and the AfD will use this time to build on the streets and build its structures. So I think the most important focus for us still is the counter mobilization, and this is very, very important. We had the best experiences also in the past when we were able to build broad alliances and to include as many forces, and also like social democratic forces, trade unionists, and so on. And at the same time, to confront the Nazis, to confront the stalls of the AfD, to confront their party conferences, to confront the marches of the Nazis. And this is not happening automatically. So we have two tendencies also on the anti-fascist left. Some, they have the tendency within the radical left and anti-fascist movement to be very radical and brave and militant, but so many of those like little groupings are not so willing to cooperate with like trade unions and political parties on the left, because they say, well, partially rightly, that they are betraying also people, and they also, for example, are not against deportation on general. So they, so they have an argument, but they are not enough to really stop them. At the other hand side, we have, for example, the trade unions often have big demonstrations or big mobilizations, but far away from the fascists. So in Essen, I told you about the party conference in Essen last June. So we had a radical wing
blocking, and we had the big demonstration of 60,000 demonstrating beside. So they came together over the day, but so at the decisive moment, the tens of thousands were not at the blockade. And so I think it's very important to bring this together. And this it means that we have to really argue in the movement, that we have to bring together these two elements, and we have to build the counter mobilizations and to persuade our colleagues in the job, our co-students, if we at the university, our neighbors, that it's important that everyone is part of these broad anti-fascist mobilizations and alliances, and we can just stop AfD and the other Nazi organizations and movements if we are willing to confront them, because they want to show their strengths, and they want to take the streets, and they want to dominate like society and the public atmosphere and climate. So, and if we are more and we hinder them of marching, this helps to demoralize them and to push them back. And so I think this is a very important element in pushing them back. Let me come to an end. I think there's also another, as you are discussing like anti-capitalism generally. So the anti-fascism is a very important part of anti-capitalist activity in our times. At the same time, it's not enough, because obviously we need a left-wing alternative, an anti-capitalist alternative to the reality of neoliberal and militaristic politics, which is dominant in the political center at the moment. And so I think it is key that we also build anti-capitalist organizations and discuss about the right wing forward. You will do this surely for this weekend, and of course we are doing this at the same time in Germany as well. So I leave it with this, and I'm very curious about your questions, and I'm very happy if I can answer you some of the questions you have about the situation and our experiences. So that's it. Thank you, Christine. Now is time for questions. Nyní je čas na dotazy nebo na diskuzi. Pokud máte teda nějaký dotaz nebo se chcete zapojit do diskuze, tak můžete v angličtině. You can speak in English. Nebo pokud potřebujete překlad, tak dotazy přes Markétu, která to přeloží Christine do angličtiny. There was one question. If you could little bit more about the relations to the protests against anti-communism. Shall I answer directly? Yeah. Yeah. Yes, please. So to be honest, I'm not sure if I understood you right. The relation to the protest against anti-communism, was it right? Yes. Yes.
Well, this is a good question because, to be honest, there is no real movement against anti-communism. Well, there is a strong anti-communist strength in the mainstream political, in the mainstream politics, in the mainstream party, and there are a lot of also like socialist groups and organizations part of the anti-fascist movement, even though most of the groups are quite small. Well, of course, there's the party of like Die Linke, the left, who like understands itself as a like socialist democratic party and is not so much linked to like what people call like communism and GDR and Stalinism anymore. But of course, this argument is there, but there's no organized movement against this. Yeah, and so I think it's important in the anti-fascist movement and also in all the other movements to establish like an anti-capitalist and socialist policy, and to go against the try of parts of the political establishment to delegitimate like anti-fascist protests by to use an anti-communist argument. But to be honest, it's not a strong movement, and as I realize it, it's not such a strong topic anymore like it was 20 years ago. Yeah, thank you. Well, maybe there's one argument. Sorry to because I just have to think about it. There is one argument in the also with the like established politics that is they equal the left and the AfD. But for example, the Conservative Party has a so decided that they don't cooperate in any way. Also, they don't cooperate in parliament with the left party. But I think at the moment the AfD. It is quite clear that the threat is not the left. Even though, of course, there are attacks on the left, there are attacks especially on the Palestine solidarity, but it is quite clear, and this is even acknowledged by the conservatives and the secret service and so on, that the main threat at the moment is the far right. And so this equation of the left and the AfD is, of course, you have to go against it, because it hinders people from really fighting the AfD and seeing that this is the main threat. Thank you. Máte nějaké další dotazy? Any more questions? No more questions? Žádné další dotazy? Jo, tak tady... yes. Yeah. There is another question. If you could clarify a little bit more, because you were talking about that some parties or some groups on the left were wanted to stop the AfD or by focusing only on these social issues. So if you could specify more on that, about the relation of the social issues with anti-fascism and how exactly. And I'm sorry, another one.
Yeah, and also if it's another question is if it's important for the anti-fascist movement in Germany that it somehow or like if it somehow connects the poor people with the people from the middle class. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Well, first of all, I just want to explain or to tell a bit more about what I meant when I talked about to focus on social issues. So I'm definitely, my opinion definitely is that the social issue and the fight against cuts and against longer working hours and the fight for decent rents is very important. And of course, this also helps to give people, or these fights give people the perspective for, not to live in poverty and so on and so on. We had a debate so I have to tell you, I was in the Left Party for like nearly 20 years. So I was one of the founding members of the Left Party, and I was an MP for 12 years. I just left the Left Party because I was very disappointed with it. So that it expelled one of the key Palestinian activist, a comrade of mine, last December, and there was a lot of attacks on the Palestine solidarity also by members of the Left Party. So I just want to explain it. But I was in the Left Party, and I was a long time. One of those responsible for the anti-fascist work of the parties. And there was one argument, especially especially by Sarah Wagenknecht. You might know Sarah Wagenknecht, who left the party a bit more than a year ago and founded her own party, the Bündnis Sarah Wagenknecht, the Alliance Sarah Wagenknecht, who didn't manage to come into the Bundestag in the national parliament again, but they argued very strongly for focusing on the social issue and not focusing on the issue of refugees and the issue of racism. And the argument why they did it became very clear in the last years when she prepared the split of the Linke and the founding of her own party, because they didn't. They echoed the anti-migrant and anti-refugee rhetoric of the mainstream. And for example, said it's important to stop migration, to deport people more quickly. And I know it from the argument we had in the Left Party that they were strongly, for example, going against argument against anti-Muslim racism. So this the anti-Muslim racism, or as you called it in English, Islamophobia, is the kind of racism which links the far right and the political center in a very clear way, because so this makes the rhetoric of the AfD more acceptable to people in the political center. So my argument, or the argument of
of part of the left party was we have to argue against this anti-migration course of the political establishment and the government, and we have to be very clear against this anti-Muslim racism and the Islamophobia. And this was Sarah Wagenknecht and her fellow travelers said no. We have to go against migration, and they echoed also anti-Muslim sentiments, and said, well, instead of taking this fight against fascism and racism, we have to focus on social issues. This is what the Bündnis Sarah Wagenknecht, so the Wagenknecht party, did also when they were in the last month and also in the election campaign. And they are doing so as well in the two governments where they are participating at the moment. They are part of the government in Thuringia and in Brandenburg, which are two districts or federal states in eastern Germany. And but it's not only them who had this argument. Also part of the radical left who were focusing on the social issues and social campaigns and not focusing on the anti-fascism. And I think it's important to at the same time go against the AfD and the racism and every kind of racism and discrimination, and mobilize against them, and at the same time be part and parcel of the social struggles, of the class struggles, and of the demonstration and protest against the upcoming social cuts. So I think this is not something we should play against, but we need both of it. Yeah, thank you. Yeah. So there is another question. Hello, I would like to ask you, you said that basically about the establishment, the far right is considered the main threat. So assuming the state somehow manages to contain or crush the AfD and lessen their influence, what is going to happen to basically their supporters, that mass of people that support them? Is there a possibility that they would go to the opposite side of the spectrum and align with far left? Will they become completely disenfranchised from politics? Are they going to return to like sort of a conservative center? Or how do you think they will react in such situation? Yeah, thank you for your. If I understood you right, well, I didn't argue for the state to rely on the state, and I think what you said is exactly what will happen. So if there's if the state, for example, prohibits or crushes the AfD, so the Nazi cadre will still be they will find another way of organizing and building. In the past, we had the situation in Germany that so the Nazis try to found different parties and so the fight against fascism will continue. And of course, those people who now vote for the AfD have to be won for another perspective. How can you do it? So you can do it by building like also a perspective of hope and to build struggles for hope and at the same time counter-mobilize against the fascists. So I think both things are important to lessen the influence.
but I think it's not to underestimate how important these demonstrations were. So there was a march of fascists in Berlin a couple of weeks ago, and I just heard a report of one of my comrades who saw after they were blocked. So people of the Nazis were crying because they wanted to, so they think they are the strongest, and they are but they want to march and they want to show their strengths, and they don't want to appear weak. So and they lose also they lose of confidence, or the confidence of their followers, if they are stopped and if they can't have these like pride or proud marches, and so they were blocked. They couldn't march, and they were frustrated. And they were even they had to be. They were led by policemen to the metro to leave the city, and they were attacked by like some anti-fascists. So this is not a appearance of strong, proud Germans like they want to see themselves, and so I think this is very important to understand that this takes away their or this helps to push people away from it. At the same time, you need the hopes. This hope you can gain through struggle, and also successful struggles for social issues and against the cuts. I think these both elements are very important. Let me just add one thing. I didn't mention it in the very beginning. One issue the AfD tries to win people with is not only racism, but it's also it tries to appear as a peace force, and to go against, for example, the arms sales to Ukraine, and it tries to appear critical to the militarization, which is ridiculous because the AfD is an absolutely militaristic party, and they have the biggest number of soldiers, and also in their ranks in the parliamentary group, and they are absolutely for arming Germany and defending, even one of the leading persons said they want to shoot the soldiers should shoot at refugees at the border of Germany. So they are very militaristic, but they are also very pro Putin, and or even especially the fascist wing, and they are against the arms deliveries, more arms deliveries to Ukraine. Most of them. The problem is that the support of NATO and arms deliveries is also accepted by the Social Democrats. Olaf Scholz was the chancellor who decided to spend 1 billion extra money on militarization. This is very aggressively also supported by the Green Party, who is calling for more arms sales to Ukraine, and it is also the peace movement or anti-war movement is split. Some is very uncritical against Putin, and the other part is uncritical against the arms shipment. So I think it's very important also to have a credible movement against war, which is not
cooperating with fascists and right wingers, but that it's a generally movement which is anti-war and not a nationalist, not a fascist movement. And this cooperation of the all peace movement and part of the right-wing forces is a problem we are facing at the same time. And so to be clear there and to have a very have a clear left-wing anti-war position is also important to win people back or to win people for a left perspective. And you can't hide away from this point. And so this is why, like my group says, neither Putin nor NATO, and goes against militarization. And so I think this is a very important element to win people back or to win people for left-wing perspective, to be clear on this. Thank you. Thank you, Chris. Yeah, thank you, Christine. Maybe. Now we will switch language to Czech. So Okay. if you want to translation to English, here is a translation corner. Okay, thank you very much, and Thank have you. a good weekend, and lots of solidarity to all of you. Thank you. Takže nyní měl původně promluvit Martin Šaffek z české iniciativy Společně proti rasismu a fašismu, která je členem mezinárodní sítě WARAF, World Against Racism and Fascism. Jak už jsem říkal na začátku, Martin bohužel se na poslední chvíli musel omluvit ze závažných rodinných důvodů. Takže mně připadla taková trochu nevděčná úloha přečíst tedy jeho projev. Takže já se omlouvám za svůj přednes, snad to nějak vydržíte. Jak zastavit krajní pravici? Někdy se říká, že žijeme v době polykrize, vícedimenzionální krize imanentní kapitalistickému systému, vyrůstající z jeho interní logiky. Válka na Ukrajině, genocida v Gaze, globální oteplování. Jedním z aspektů této polykrize je i vzestup krajní pravice. Když si otevřu mainstreamové noviny, mám tendenci dostat se do deprese. Jedním z cílů této přednášky je trochu pomoci překonat tuto depresi, pokusit se nasvítit cestu ven z krize, pokusit se formulovat způsob, jak efektivně bojovat s krajní pravicí, a to na základě zkušeností našich kolegů ze zahraničí a zkušeností historických. Situace ve Velké Británii. V Británii je několik pravicových uskupení. Největší hrozbou je nyní asi rasistická krajně pravicová Reform UK Nigela Farage, dříve Brexit Party, která v červenci 2024 získala 4,12 milionů hlasů. 14% celkově. V květnu získala další křeslo v parlamentu v doplňovacích volbách a v současnosti jich má 5. V červenci a srpnu 2024 se Farage podílel na pogromech proti muslimům. Farage artikuluje názory otevřeně rasistických a fašistických skupin s tím, že se distancuje od nařčení z rasismu a fašismu z taktických důvodů. Mladý Farage v 70. letech stranil v konfrontacích mezi fašistickou národní frontou a antinacilík, samozřejmě fašistů. O situaci v Německu mluvila v tomto panelu Christine, takže jen stručně.
Ve volbách 23. února tohoto roku dostala nyní již fašistická AfD 20,8%. Konzervativní CDU, CSU se posouvá dále doprava. Výsledky zvyšující se polarizace mezi levicí a pravicí. Výsledky znamenají také zvyšující se polarizaci mezi levicí a pravicí. Jediná radikálně levicová strana v parlamentu Die Linke zvýšila svůj podíl o skoro 4% a dosáhla na 8,8%. Co se týče fašistických kořenů AfD, tak trivializuje holokaust, má úzké vazby na další násilnické ultrapravicové skupiny jako generace identity, také popularizuje pojem remigrace, čímž myslí deportaci barevných lidí z Německa. Situace v České republice. V České republice je několik krajně pravicových seskupení. Podle údajů STEM má SPD v průzkumech 11,6%, motoristé kolem 5%. Málo se zařazuje mezi krajní pravici uskupení ANO, protože se moc nezdůrazňuje, že je ve frakci Patrioti pro Evropu, společně s rakouskými Svobodnými, Orbánem, španělským Voxem či Národním sdružením Marine Le Penové. Ostudou sociální demokracie je, že uvažuje o kandidatuře na kandidátkách ANO. Specifická je pak pozice Stačilo spojením stalinistické KSČM s malými krajně pravicovými stranami. To zde nebudu déle rozebírat. Otázka je, zda ke krajní pravici řadit i ODS. Nesporně je v jejich řadách mnoho nechutných postav, které na krajní pravici můžeme zařadit, jako například obdivovatel Donalda Trumpa Saša Vondra. Ale zařazení ODS na krajní pravici by tento pojem ztratil hodně ze své vypovídající hodnoty. Nicméně pro orientaci je užitečný výrok britského marxisty Alexe Kalinikose, že krajní pravice je spektrum od tradičních konzervativců až po otevřené neonacisty. Co je fašismus? Fašismus je masové hnutí kombinující přístup zhora a zdola. Jeho účelem je zničit veškeré pokrokové organizace, organizovanou pracující třídu, tedy odbory, feminismus, ekologii, levici. Revolucionář Lev Trocký o něm psal. V okamžiku, kdy normální policie a vojenské zdroje buržoazní diktatury společně s parlamentním jevištěm nepostačují k udržení společnosti v rovnováze, přichází na řadu fašistický režim. Vidíme, že policejní a vojenské zdroje zatím stačí k udržení rovnováhy, že levicová revoluce zatím zdaleka nehrozí. Poučení z dějin. Co se týče dějinných rozdílů, Klára Zetkin ve své analýze fašismu v roce 1923 napsala, že fašismus zasahuje proletariát. Stupeň, jakým pracující vyjadřují sympatie krajní pravice, je dnes vyšší než v minulosti. V České republice vidíme proletářské masy na krajně pravicových demonstracích Reichla a SPD. V Německu volba AfD ze strany manuálně pracujících vzrostla z 5% v roce 2017 na celých 38% v roce 2025. V regionálních volbách v Duryňsku, kde je AfD obzvláště radikální, je číslo dokonce 49%. Tento fenomén vede k debatám na levici. Stefan Lesenich, ředitel slavného institutu pro sociální výzkum ve Frankfurtu, se vyjádřil, že pracující na západě jsou koupeni imperialismem a tvoří dělnickou aristokracii. Jiná vysvětlení poukazují na fakt, že zápasy zdola existují, ale zřídka mají sílu k transformaci politiky. Toto vysvětlení však příliš zaměřuje na socioekonomický aspekt a spatřuje dynamiku krize čistě ekonomickou perspektivou. Nicméně polikrize zahrnuje mnoho interagujících dimenzí a lidé ji zažívají v různých formách a pohybující se mezi politikou a ekonomikou. Krajní pravice nabízí jako odpověď jednotící narrativ, když mainstreamové strany provádějí útoky na pracujících formou škrtů.
V tomto klimatu může být střední třída a pracující přitahováni fašismem. Ale zde je právě klíč. Zde jsou důležité rozdíly mezi třídami. Pracoviště je místo, kde může být vybojována jednota. Na pracovišti spolupracují Češi a Romové nebo Ukrajinci a zažívají se jako lidé, kolegové. A obzvláště, když spolu bojují například ve stávce. To neznamená, že ekonomické zápasy spontánně vykoření rasismus. Proti tomu je stále třeba argumentovat politicky. Zde se dostávám k aktivistickému prvku. Aktivistický prvek znamená, že svět pouze nenahlížíme, neinterpretujeme, nečteme o něm a neposloucháme přednášky, i když je to také důležité, abychom se ve světě orientovali, ale zasahujeme do něj. Jak říká známé pořekadlo, buďte sami tou změnou, kterou chcete ve světě vidět. Je to přístup, který nenavazuje na někoho jiného než na Karla Marxe, který se vyjádřil explicitně. Filozofové dosud svět pouze interpretovali, jde však o to jej změnit. Tak můžeme být aktivní v odborech a nejen pouze nadávat, že máme malý plat. Můžeme být aktivní ve Food Not Bombs a vařit jídlo bezdomovcům. A co se týče nárůstu fašismu, můžeme být aktivní v iniciativách jako Společně proti rasismu a fašismu. A nebo pokud chceme vytrhnout přímo kořen, z kterého fašismus roste, kapitalismus, tak být aktivní v socialistické solidaritě. I když jsme pádu kapitalismu samozřejmě dost vzdálení, je třeba mu připravit půdu. A jak být aktivní, co konkrétně chceme dělat? Abych si vzal příklad z mytologie. Kde byl prsten ukován, tam musí být také zničen. Fašismus je pouliční hnutí, musí být také v ulicích poražen. V ulicích a samozřejmě, do jaké míry to je dnes v době slabé míry třídního boje možné, na pracovištích. Protože tam leží slabé místo kapitalismu a co se týče krajní pravice, její ideologie bohužel proniká i do odborů. I když jsou volby důležité, není možné fašismus porazit volbami do parlamentu. Je třeba přímá akce, ale ne ve stylu několika jedinců po vzoru Antify, ačkoliv se jejich statečnosti cením. Není to adekvátní strategie. Je třeba masová přímá akce. Tato přímá akce nemůže být limitována jenom na radikální levici. Je třeba vytvořit společný prostor, kde budou také protirasistické a feministické spolky, odbory, reformisté, zelení. To znamená materiální sílu. Protože radikální levice má sice dobré ideje, ale je málo početná, obzvláště v České republice. A dobré ideje sami fašismus neporazí. S trochou nadsázky je tato strategie pojmenována antifašismus pro 99%. V Británii, Řecku, Francii a Německu se daří takto vytvářet masové mobilizace, masové demonstrace, konfrontovat krajní pravici, kde se objeví, a my se o to snažíme i u nás v České republice. Přidejte se k našemu zápasu. Tak tolik tedy Martin Šaffek. Tolik tedy Martin Šaffek z iniciativy Společně proti rasismu a fašismu a já předám slovo poslední řečnici Sely Papanové. Tak ďakujem za slovo. Viem, že máme prekladací kútik do angličtiny z češtiny, tak snáď mi odpustíte slovenčinu. A ja to teda dám trochu na Putina a začneme v roku 1945, kedy vlastne padá slovenský klerofašistický štát, vedený Josefom Tisom a jeho vlastne Hlinkovou Slovenskou ľudovou stranou. V tomto roku Tisov neúspešne, ale kopa kolaborantov otvorených sa snaží ujsť vlastne pred spravodlivosťou do zahraničia a tento príklad nasledujú vlastne nie iba kolaboranti, ale potom rôzni presvedčení ľudáci, neskôr hlavne aj v 48., kedy sa vlastne k moci dostáva KSČ. A tej sa darí na najbližších potom 40 rokov nejak držať tieto nejaké tendencie ľudácké a podobne, a minimálne teda na Slovensku nejak ako pod pokrievkou, respektíve drží ich na úzde.
alebo skôr by sa dalo povedať, že títo ľudia sa skôr držia na úzde sami, aby sa neprekecli. Čiže kopa ľudí vlastne ako koncom vojny neprichádza o nejaké svoje rasistické, xenofóbne, antisemické názory a podobne, ale necháva si to pre seba, alebo si to necháva pre svoje deti, sú v tom vychovávaní ľudia a podobne, majú to doma, alebo to počujú len tak mimo rečou počas nejakých rodinných hádok a podobne. Avšak potom KSČ padá teda v 89. a stavidlá sa otvorili a zrazu už to nebolo zakázané aj byť náckom a podobne. Ale aby som nepredbiehala, tak vlastne tomuto predchádza vlastne teda v Česku bolo občanské fórum ako opozičná sila voči KSČ a na Slovensku teda verejnosť proti násiliu a to malo vlastne rôzne bunky po celom Slovensku. No a tieto bunky boli zakladané fakt kdekým. Hej, ako v Senci to bol napríklad Eduard Chmelár, ktorého možno registrujete hore na Považí, to bol zasa Vladimír Mečiar. No a na strednom Slovensku napríklad taký Jozef Sásik, aspoň teda podľa stránky Slovenskej ľudovej strany, ktorej šéfoval, tá je momentálne v likvidácii. A k nej sa ešte dostanem. Čiže pravicový extrém, pokiaľ zaň teda nepovažujeme priamo práve ľudí ako bol Mečiar alebo Klaus, tak si ešte musel vlastne chvíľku počkať, než si začal nejak ako sa organizovať, ale vlastne medzi ľuďmi už začali tieto nejaké ako pohnútky bujnieť. Než sa dostanem vlastne k samotným 90. rokom, tak ja by som možno ako trošku tak vyrývala, alebo to ako spochybnila možno ten pojem pravicový extrémizmus, lebo čo to presne je? Ako pokiaľ vychádzame z delenia na pravicu a ľavicu, toho nejakého kvázi politického spektra, tak ako ja ho nepovažujem za veľmi aktuálne to delenie. A nie z toho dôvodu, z ktorého si myslíte, ja si myslím skôr, že nie je to tým, že triedny boj by bol neaktuálny, ale naopak práve kvôli tomu, že je aktuálny a veľmi skutočný, tak vlastne to delenie na pravicu a ľavicu ako nerozlišuje nejakým zásadným spôsobom alebo akože nevypovedá nič zásadné o postoji nejakého subjektu alebo jednotlivca voči triednemu boju. Konkrétny príklad, sociálna demokracia je teda, ako by sme ho považovali za ľavicu, ale vlastne ako súhlasí s kapitalizmom a striednym bojom v rámci tohto kapitalizmu. Čiže vlastne rozdiel medzi sociálnou demokraciou a typicky pravicovými stranami je vlastne iba kvantitatívny, kdežto rozdiel medzi sociálnou demokraciou a komunizmom je kvalitatívny a teda zásadný rozdiel. A myslím, že pokiaľ ako majú definície alebo náš prístup byť akože vedecký, tak myslím, že dáva väčší zmysel ako sa zameriavať práve na nejaké kvalitatívne rozdiely. Lebo potom sa trošku stratíme. Ako pokiaľ by sme predpokladajme, že stačilo a KSČ alebo Smer sú ľavicové strany. Ale vidíme u nich vlastne ako nejaké xenofóbne excesy, vidíme plán, v podstate program, či už xenofóbny, rasistický alebo konzervatívny spoločenský, tak aký je to typ extrémizmu potom? Alebo teda je to prejav pravicového extrémizmu alebo ľavicového extrémizmu? A pokiaľ pochybujeme o povedzme ľavicovosti týchto subjektov, tak samozrejme potom je otázka, že čo je teda potom ten skutočný ľavicový extrémizmus. A teda slovami klasika, aspoň teda podľa mňa to celku sedí, tak ten levý extrémizmus chce, aby všichni byli v pohode, všichni rovní. Hej. Každopádne, teda 90. roky. V podstate nebolo nezvyčajné vydávať na rôznych nejakých stretnutiach, protestoch a podobne ľudí, ktorí by mali obrazy Jozefa Tisa, ktorí by spievali gardistické pesničky, a pokrikovali rasistické nejaké heslá. Hej? A tento, ako svojím spôsobom je to neškodné do tej doby, kým nemáte presvedčeného nácka, ktorý sa rozhodne ako svoje presvedčenie ako dávať najavo pesťami. A toto sa v podstate začína diať v 90-kách opäť, ako bolo bežné, napríklad, aby do Blavy na koncert Vysáčov prišli horné desiatky náckov, aby si vybili zlosť na pankáčoch. Hej? Lenže opäť aj toto tu až to sú bitky. Každopádne v 95. dochádza vlastne k prvej rasovo motivovanej vražde, ktorá je zdokumentovaná.
a skupinu vlastne Rómov v Žiari nad Hronom terorizovala skupina náckov, roxorovými tyčami a podobne. A nakoniec Mária Gorela dobodali na smrť. Toho upálili. V 96. v Handlovej zasa skupina neonacistov dobodala otca a syna Balážovcov a práve 43-ročný otec Gustav zraneniam podľahol na mieste. No a tieto útoky nie sú vlastne ojedinelé iba pre 90-ky. Ono potom napríklad v 2001 bol zavraždený v Bratislave zasa Ignác Mezej, tiež Róm, a na vlastne súdne pojednávanie s tým útočníkom prišlo na podporu nejakých 15 neonacistov. A tiež tieto vraždy nekončia tu a v roku 2005 bol vlastne, ako čo je veľmi medializovaný alebo známy prípad, bol zavraždený zasa Daniel Tupy, tiež náckami. Daniel bol gáčo, ale mal dlhé vlasy. Tak si na neho skrátka počkali práve na celkom verejnom mieste na Tyršovom nábreží. No a potom vlastne tieto pouličné nejaké, ako ten pouličný teror síce ustáva v 90. rokoch, ale pokračuje vlastne do našej doby. Viac menej teda v 2013 bol napríklad medializovaný prípad, kedy náckovia z kartárskeho klubu Valhalla vlastne zaútočilo na podnik, ktorý je oproti cez ulicu v Nitre, na podnik Mariači. A podobne vlastne aj dnes, iba pár dní dozadu, polícia Slovenskej republiky teda ako avizovala, že sa im podarilo zadržať 14 náckov, ktorí mali terorizovať vlastne bratislavské ulice posledných pár mesiacov. Každopádne opäť ľudské životy a strata ľudských životov je tragická, bitky sú strašidelné. Ale teda otázka potom je, že kto vlastne tento stokastický teror v podstate živil. Vravela som, že v 90. rokoch sa tak nejak ako otvorili tie stavidlá a kopa ľudí s podobnými názormi sa dostalo do rôznych inštitúcií, ktoré sú aj verejné. Hej, Matica Slovenská, doteraz plná pošukov. A rovnako tak napríklad taký Ústav pamäti národa, čo je vlastne náš ekvivalent teda Ústavu pre výskum totalitných režimov. Tak tam sú tiež vlastne ľudia, ktorí ako apologéti ľudáckeho režimu. Každopádne, ako toto sú skôr také excesy, ako tí ľudia sú tam, ale nie je to nutne ako inštitučne nejak ako podporované. Takže čo sa týka nejakých ako náckovských organizácií, tak napríklad v 90. rokoch, alebo v 1990. vzniká spomenutá Slovenská ľudová strana. Tá bola na moje počudovanie v 2021. najpočetnejšou stranou na Slovensku s 15 000 členmi. Čo je na tom čudné, je to, že by ste uhľadali márne na výsledkoch nejakých ako volieb. Napríklad ich výsledok najlepší bol 0,3%, 10 000 hlasov približne. A momentálne je tá strana v likvidácii, ale každopádne ako podobných strán, straničiek a rôznych organizácií ako vznikalo strašne veľa časom. A práve napríklad v 2001 vzniká obskúrny, relatívne aspoň pre normálnych ľudí, obskúrny časopis Právo národa, okolo ktorého sa neskôr o 4 roky formuje Slovenské hnutie obrody. Opäť pre nás relatívne, dúfam, obskúrna organizácia, každopádne ako patrí medzi tie úspešnejšie. Hej? A dokonca sa cítia na to, aby založili v 2012 sa pokúsili založiť oddiel dobrovoľník, čo bola vlastne mala byť polovojenská organizácia. A akurát tu mal viesť Peter Švrček, ktorý nakoniec kvôli nejakým osobným rozbrojom zakladá vlastných slovenských brancov, o ktorých ste možno počuli práve v 2012. V tomto čase rovnako tak vzniká, v 2011 teda vzniká akčná skupina Vzdor Kysuce, čo je tiež banda bitkárov na Kysuciach a zakladá ich Marian Magát, usvedčený nácek, ktorý momentálne si odpíkava 6-ročný trest za 43 aktov extrémizmu a bývalý kandidát za SLS. Každopádne Vzdor Kysuce ako názov tak nejak ako indikuje, je relatívne ako obmedzený na Kysucký región, teda Severné Slovensko. A zároveň, čo vieme aspoň, a dúfam, že to tak naozaj je, tak sú relatívne ako technicky obmedzení.
nemajú nejakú zásadnú výstroj ani nič podobné. Toto slovenskí branci napríklad, to o nich neplatí. Oni vlastne silneli dosť razantne, boli v celku početní a zároveň ako naozaj mali k dispozícii aj ako Tatrovky vyradené asi alebo niečo podobné. A kopu zbraní, ktoré boli teda prerobené na funkčné a podobne. Každopádne brancov trénovali dokonca aj bývalí vojaci alebo aktívni vojaci slovenskej armády, respektíve ozbrojených síl. Proti čomu vlastne neskôr ministerstvo zakročilo a práve zo strachu pred brancami, respektíve pred tou nejakou ako vôľou niektorých ľudí ako byť cvičený nejakým spôsobom, tak ministerstvo začína vlastne s programom dobrovoľnej vojenskej služby a teda nejakými akože dobrovoľnými rezervami. V podstate zbytočne, lebo v 2022 vyhlásili branci, teda, že končia so svojou aktivitou bez akéhokoľvek vysvetlenia, čiže či skončili, to netuším. Každopádne všetky tieto združenia, ako keď si všimnete, tak ako niektoré sa dostanú trochu do popredia, branci boli veľmi medializovaní a podobne, ale vlastne ani tá SLS ako normálny človek o nej nejak nevie. Jedno také združenie ale bolo, ktoré bolo veľmi úspešné vlastne aj ako medzi verejnosťou a to bolo založené v 95. A možno ho poznáte, Slovenská pospolitosť. A toto občianske združenie bolo vlastne neskôr vedené vodcom, oficiálny titul, Marianom Kotlebom a vlastne celé to združenie sa štilizovalo práve do hlinkových gard, respektíve nosili podobné uniformy, chodili s faklami po uliciach. Každopádne, aký bol ich nejaký cieľ? Cieľom bolo zaviesť stavovský štát na národnom a kresťanskom princípe. Aj teda v podstate obnovenie Slovak štátu, ako si ho niektorí pamätali ešte v tom čase teda zo 45. respektíve 39. Samozrejme antisemitizmus, antirómske, antimaďarské nálady, ako to muselo byť, označovanie Rómov za parazitov a podobne. Ale každopádne opäť ani toto združenie a neskôr strana sa vlastne ako nejak neuchytáva vo voľbách, iba sa dostáva na obrazovky. A toto sa vlastne mení až potom, čo ľudia zo zakázanej, mimochodom, strany Slovenská pospolitosť, jediná strana, ktorá bola zakázaná Najvyšším súdom na Slovensku v 2006, tak preberajú recesistickú stranu priateľov vína a zakladajú vlastne SNS, ľudovú stranu Naše Slovensko. No, od týchto by opäť ani pes neštekol, nič, ako ľudia ich nejak nevnímali nutne. Akurát teda Kotleba sa dosť aktivizoval vo svojom kraji. Neustálým antagonizovaním Rómov a rómskych komunít a zároveň ale aj charitatívnou nejakou činnosťou v tých chudobnejších častiach regiónu sa mu podarilo získať vlastne nejakú, povedzme, dostatočnú dôveru na to, aby sa dostal v druhom kole župných volieb medzi teda dvoch favoritov alebo kandidátov. Nakoniec bol proti nemu Smerák, respektíve kandidát Smeru, nominant, ktorý o ňom vyhlásil, o Kotlebovi, že proti nemu by vyhralo aj v Rece zemiakov. Čuduj sa svete, Kotleba vyhral a stal sa vlastne županom alebo predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja. No a toto bol veľký signál pre náskov, ale aj frustrovaného voliča, ako sa mu hovorí. A v 2016 vlastne už SNS nezískava iba 1%, ale už ich získava 8%. Takže sa vlastne dostáva do parlamentu. Ono toto vlastne ich nejaká radosť netrvala dlho a o 5 rokov sa rozpadajú a vlastne odídenci okolo tak štilizovaného intelektuála Milana Uhríka a potom veľmi známeho primitíva Milana Mazureka zasa. Títo ľudia vlastne zakladajú svoju stranu Republika, alebo politické hnutie Republika. Mazureka, preto o ňom hovorím ako primitívovi, lebo ho určite poznáte jeho útokom na saúdsko-arabskú rodinu s kočíkom v Bratislave, keď tam mali náckovia pochod. Každopádne aj Republika, aj SNS sa tak nejak stabilne držali vždycky v prieskumoch a v výsledkoch, alebo výsledkami na 7 až 9%. A v podstate vyššie ani nemusia, lebo slovenská sociálna demokracia bohate stačí a vlastne supluje nejak ich ciele, retoriku a programové nejaké priority. Hej. Čiže
opäť vlastne tie náckovské, ako náckovské organizácie v podstate nemajú šancu na nejaké systémové zmeny, kým im v tom nepomôže mediálny priestor a nejaké ako väčšie strany. Čiže keď sa v 2016 dostávali SNS do... Že by? Cítim sabotáž. Každopádne, teda keď sa dostávali SNS do parlamentu, tak Ficová vláda, a Fico špeciálne prizvukuje, že teda jeho vláda bude tou hrádzou proti extrémizmu. A netrvalo samozrejme dlho a uhádli ste a už sa normalizovali vzťahy vlastne z SNS. Dokonca neskôr boli nejaké ako podporné vyjadrenia na Uhríkovú a myslím, že Uhríkovú adresu. A každopádne Smer tak nejak pochopil, že už narazil trošku na tú populistickú nejakú hranicu. Už nestačilo iba sľubovať sociálne istoty, na to už nikoho nenaláka. A vlastne rozhodol sa koketovať s tou krajnou pravicou. Hej. A začal nejak ako zdôrazňovať ten spoločenský konzervativizmus a práve ako začal viacej komunikovať s týmito ľuďmi alebo s týmito myšlienkami. Hlas, ďalšia sociálno-demokratická strana na Slovensku, tak ona v podstate momentálne je relevantná, asi to bude iba horšie, už iba na jednociferných číslach. Čiže vlastne ako nejaká reálna konkurencia pre Smer je už fakt iba tá Republika. Vravím, zľava na Smer nikto neútočí. Ako je jedno OZ-ko, ktoré zakladajú nejakí bývalí socdemáci, socdemáckí politici, ale Boh vie, že či ich stranické ambície sa naplnia. Každopádne tou jedinou nejakou najväčšou alebo relevantnou opozičnou silou momentálne je progresívne Slovensko, niečo ako súčasní dospelí Piráti a TOP 09 plus mínus, ako skombinujte to a snáď im nekryjúdim, keď to takto poviem. Avšak obávam sa, že zrovna v týchto nejakých časoch, ako to voličstvo úplne takúto stranu alebo jej potenciálnu vládu úplne neocení. Určite nie, keď očakáva vlastne znižovanie cien a nie liberalizáciu pracovného trhu, čo je vlastne ako PSK zastáva. Čiže asi bude otázka času, kedy nebude stačiť vlastne iba tá póza antifico a výzvy na to, aby sme stáli na správnej strane, čo sa chytilo aj na Slovensku. A vlastne súčasná opozícia, aj kvôli tomu, že bude musieť vlastne nejak ako spolupracovať so fakt zarytými kresťanmi, či už s wannabe klerofašistami z KDH alebo z Kresťanskej únie, ktorí sú súčasťou Matovičovho subjektu, tak tá súčasná opozícia bude musieť zvoliť tú Starmerovú cestu pozvolnej fašizácie. Lebo skrátka materiálne podmienky a elektorálna logika si to skrátka vyžadujú. Čiže, a už sa blížim ku koncu, tou primárnou taktikou, asi sme sa možno mohli baviť viacej o tých ako stratégiách a taktikách toho antifašizmu, a myslím, že už niečo zaznelo. Každopádne na Slovensku to boli hlavne protesty a demonštrácie, blokády a podobne. Keďže systémové nástroje tak nejak ako nefungovali. Hej, súdnictvo, polícia, ako policajti sú prešpikovaní samozrejme náckami a podobne. A toto nie je nejaký efektívny spôsob, ako bojovať proti tomu extrému. Lenže mať tie protesty a blokády a podobne, ako to je podobne naivný prístup, ako sa spoliehať vlastne na políciu a súdy. Lebo ako pokiaľ vlnu pravicového extrému nezastavil Najvyšší súd v roku 2006, pokiaľ nestačilo ani to, že Kotleba bol zbavený svojho poslaneckého mandátu a nestačilo vlastne ani zatknutie Magáta, tak potom, čo zmôže vlastne nejaká blokáda 2 za rok v hlavnom meste k tomu všetkému. Spomenula som, že teda tie protesty sú skôr taktikou boja. Taktikou kvôli tomu, že stratégiu fakt nemá nikto. Ako my sme sa vlastne príliš dlho sústredili nejak na partikulárne boje, hej, na mobilizáciu po voľbách v 2016. Bola potom blokáda proti učiteľskému nejakému pochodu náckov v Bratislave. Ale vlastne s tou rastúcou fašizáciou celej tej spoločnosti a toho mainstreamu si nevedel dať nikto rady. A opraty antifašizmu na Slovensku teda držali a v zásade stále držia, či už anarchisti, postľavičiari, alebo ako ich chcete nazvať, hej, možno Ellen Woods by ich nazvala novými skutočnými socialistami alebo nejakými dedičmi tejto pochodne.
A problém je, že vlastne ako o tom fašizme a fašizácii sa nejak diskutovalo, hovorilo sa o potrebe politickej imaginácie, robili sa rôzne debaty, hej, spomínam si hlavne na debatu s Gašparom Miklošom Tamášom v 2017, tá bola fajn, ale opäť ako čo z toho? Hej, nič. V podstate najväčším zopätím slovenského antifašizmu dnes je festival Povstanie pokračuje a tam to tak nejak hasne. Hej? A nechápte ma zle, festival super. Je to dobré, je to dôležité, všetko, protesty sú dôležité, ale tam to tak nejak končí. Čiže na Slovensku a v celej Európe aj za jej hranicami, teda ako najväčšou hrozbou už nie sú nejaké náckovské gangy, nie sú to pouličné nejaké strety, ale fašizácia celej tej spoločnosti, ktorá je vlastne dôsledkom, ktorá sa deje ako dôsledok a zároveň na pozadí kapitalistickej krízy. A keď volebné, či liberálne alebo sociálno-demokratické strany abdikujú na nejaké líderstvo a nechávajú sa strhnúť vlnou toho náci-populizmu, nechávajú z proletariát vlastne nejak zúfať, tak je zrejme, ako by mala vyzerať tá stranická alternatíva. Ale v rámci frontu mojej organizácie zastávame vlastne názor, že volebná politika a adresovanie systémových problémov skrz nejaké oficiálne cesty strany teda to nie je cesta. Hej? Tie úspechy v zahraničí, o ktorých sa niekedy hovorí, tak vlastne ako tú fašizáciu zatiaľ iba oddaľujú. Hej? Ako ja som zatiaľ nevidela žiaden presvedčivý dôkaz o tom, že by tú fašizáciu niekto zvrátil. Hej? Je jedno, ako pokiaľ sa dostane tá najradikálnejšia strana, ako ľavicovo najradikálnejšia strana k moci, tak opäť sme potom vlastne pri otázke reforma alebo revolúcia. Hej? Ako vieme, ako tieto pokusy nejak dopadli naposledy. Čiže pokiaľ je fašizmus reflexom kapitalizmu v kríze a teda je vlastne systémovým problémom, tak je logické, že fašizmus možno poraziť jedine porážkou kapitalizmu. A tento cieľ možno dosiahnuť konkrétnou stratégiou, ako sme už videli v minulosti. A volebná politika ani nejaké iné oficiálne cesty to teda naozaj nie sú. Ale teraz prešla tá reforma trestného zákonníka, takže sa zdržím komentár. Každopádne o stratégiách sa budeme baviť vlastne viacej v ďalšom paneli, takže to na to ukončím a ďakujem. Jo, já děkuju teda Sely ze slovenské organizace Front. A nyní máme ještě nějaký čas na dotazy. My jsme začali později, takže jsme trochu ve skluzu. V 8 začíná další panel, takže ale malý prostor máme. Takže pokud máte dotazy, hlavně teda asi tady na Sely, protože s námi z naší platformy Společně proti rasismu a fašismu se můžete setkávat poměrně nějakou pravidelně. Máme příští schůzi 10. června v Krosu, kdybyste měli zájem. Takže pokud máte nějaké dotazy, hlavně tady na Sely, nebo se chcete zapojit do diskuze, tak teď je možnost. Referát a chci se ale zeptat na tu otázku, jak byste teda přece jenom prohloubila prostě ten problém, že se věnujeme taktice nebo že jsou nějaké empirické výsledky, ale chybí strategie. Čili jaké se vidíte přece jenom cesty k řešení strategických otázek. Jinak u těch sociálních problémů chci se zeptat, já tady vnímám v České republice problém, že jednotlivé sociální skupiny jsou relativně izolované, to znamená, že nejchudší
skupiny zahltí jejich problémy, střední třídu zahltí část jiných problémů, chybí tady komunikace více-méně ve směru jak toho antifašismu, tak antirasismu. No a možná, já nevím, z těch českých zástupců mě tady trošku chybí, na Slovensku to zaznělo, ale romská problematika v České republice tady vůbec nezazněla. Nevím, jestli je tady Rom, já mám zkušenosti z Ostravy řadu, znám i zkušenosti s romskými podnikateli, typickými kapitalisty, takže i o tom by bylo dobré možná diskutovat. Však? Tak ja skúsim stručne možno na tú prvú otázku minimálne. Ja neviem, ak dobre chápem otázku, tak myslím, že odpoveď by bola asi, že treba skrátka vyhrať zápas s časom. Ja, lebo ako ja nemám veľmi nejaký ako optimistický výhľad do budúcna, do krátkodobej nejakej budúcnosti, ale viete, ako znie Gramsciho výrok. Takže o optimizme a pesimizme. Každopádne teda podľa mňa, ako my sa musíme momentálne sústrediť vlastne na nejaké budovanie tej revolučnej infraštruktúry a nejakých vlastne organizácií pracujúcich, ktorá vlastne by bola platformou pre spájanie rôznych partikulárnych skupín. Skupín konkrétne teda pracujúcej triedy, ako proletariátu. Budeme musieť dúfať, že skrátka ako táto infraštruktúra potom bude schopná ako reagovať či už na vyslovene fašistický režim, alebo či stihneme vybudovať niečo ešte predtým, než sa to nejakým spôsobom zvrtne a podarí sa niečo ako uhasiť ešte v zárodku. Ale to ukáže iba čas. Čo sa týka tej druhej otázky, to bolo o zapájaní práve tých partikulárnych skupín, alebo ako z môjho pohľadu my sa snažíme vlastne vo fronte momentálne ako pracovať nejak síce na vlastnom vzdelávaní a podobne a vytvárame si nejakú svoju líniu. Je to proces, každopádne ako myslím, že nie je úplne mimo, keď poviem, že vlastne ako my vidíme vlastne tú hlavnú cieľovú skupinu alebo tú hlavnú skupinu, ktorá by mala alebo ktorá môže proti fašizmu niečo robiť, je vlastne iba tá pracujúca trieda, ako ťahať do toho práve napríklad nejakú maloburžoáziu alebo skrátka takéto nejaké vrstvy, ktoré majú historicky ako k tomu fašizmu v celku blízko a na Slovensku aj podľa prieskumov ako verejné mienky. A ja viem, že volebná politika nie je úplne najlepším zrkadlom do duše konkrétnej triedy, ale najväčšiu podporu vlastne, alebo najmenej sa pravicového extrému boja práve napríklad rôzni nezávislí pracujúci, respektíve nezávislí pracujúci, ale SZČO, je to samostatne zárobkovo činná osoba, teda rôzni podnikatelia a podobne, čo ako asi vypovedá o niečom. Čiže ako z nášho pohľadu my by sme sa mali zameriavať podľa mňa teda na pracujúcu triedu a konkrétne ju treba identifikovať, ktoré jej skupiny majú najväčší nejaký revolučný potenciál, respektíve majú svojím spôsobom najmenej čo stratiť. Lebo snáď ako tieto skupiny potom práve z tohto dôvodu budú najochotnejšie sa aktivizovať takýmto spôsobom. Jo, tak ještě máme trochu času na dotazy tady. Tak já bych se chtěl zaptat, protože já jsem vždycky myslel, že na Slovensku ta oficiální vláda, stát, hlasí se k tradici antifašistického slovenského národního povstání a že se to k tomu hlásí většina obyvatelstva a že fašisti se budou hlásit spíš k tomu režimovi Tisa, že budou se hlásit k nějakému antikomunistickému odboji. Ale nedávno jsem všiml, že i hnutí Republika dokáže přijít k soše Rudé armády,
jinak hřbitov a říkají, že oni jsou antifašisti, že oni pamatují Chrydnu, který přinesli svobodu, přinesli osvobození. Tak jak hájit tu antifašistickou tradici, aby se nestalo tak, že jako ti skuteční fašisti budou se představovat jako antifašisti a jako lidé nebudou všímat jich jako nějakou hrozu, která může přijít a potlačit práva a svobody a udělat nějaký fašistický režim. Tak v podstate hnutie Republika tak nejak pochopilo, že aká je cesta vpred. Ako na Jozefa Tisovu sa vlastne už ako pozerá tak nejak ako skrz prsty aj ako v tom mainstreame, tak práve kvôli tomu, aby prerazili, tak práve sa začali hlásiť aj k tomu odkazu SNP, respektíve ako minimálne nie je tu proti nemu, aspoň nie otvorene. Oni sú to stále rovnakí náckovia, chodia na rovnaké náckovské koncerty. Nedávno bol Uhrík takto tu odfotený na jednom z takýchto koncertov alebo stretnutí. Takže stále sú to rovnakí fašisti, akurát teda iba pochopili, že takýmto spôsobom budú nejak stráviteľnejší. A s tým odkazom nejak Červenej armády alebo oslobodenia je to trošku zložitejšie, lebo tam vlastne ako prvý, respektíve tam sa o ten odkaz tak nejak bijú rôzne skupiny, či už KSS, čo je, ako na prvý pohľad sa to zdá ako celku logické, ale komunistická strana Slovenska ako od tej Kotlebovej strany ako v podstate nie je vôbec vzdialená ani trochu. Rovnako sa vlastne k tomu odkazu Červenej armády čoraz viac vlastne hlási aj Fico, čo už dáva tiež ako zmysel ľavičiar, sociálny demokrat, tak by sa to očakávalo. Problém je, že vlastne ako podobne tak ako tak nejak degeneruje tá strana Smer, tak rovnako aj ten odkaz tej Červenej armády je, alebo táto oslobodenie je vlastne rovnako tak stiahnutý do rovnakých bažín s nimi. Hej? A má to podobný efekt, ako napríklad, keď vidíte niekoho teraz vyjať českou vlajkou, povedzme, ako na svojej záhrade a podobne, ako nepoviete si, že to je nejaký ako vlastenec, ale pravdepodobne si poviete, asi žije nejaký nácek. A s Červenou armádou je to podobne ako u nás v mainstreame minimálne, ako je živený ten obraz toho, že kto kladie vence, nie kytičku na miestny pamätník, ale povedzme na Slavín, čo je fakt veľká udalosť, tak malo by to mať nejaký svoj pátos, tak si poviete, že pravdepodobne to je, a teraz si doplňte dezolát, rusofil a podobne. A nie je to úplne neprávom. A teda otázka je teda, že ako nejak brániť ten odkaz. No, musíme ho žiť. Musíme nie si iba pripomínať, ako mne príde trošku smiešné alebo smiešné možno nie je to najlepšie slovo, ale nepríde mi úplne správne si myslieť, že najlepšie si pripomenieme nejaký antifašizmus práve tým, že pokladneme nejaké kytice alebo vence, alebo prídeme na nejakú akciu práve na toho 8. mája. Hej, lebo proti fašizmu tá Červená armáda bojovala a partizáni bojovali vlastne ako zbraňami, nie kyticami. A teda ako najefektívnejším spôsobom, ako obhájiť ten odkaz antifašizmu a boja proti nemu, boja proti fašizmu, je práve ako proti tomu fašizmu bojovať, nie robiť tieto symbolické kroky. O tom sme vlastne písali aj v našom vyhlásení nedávno, respektíve. Takže to je asi odpoveď. Skrátka žiť to a neupínať sa zbytočne k nejakým symbolom. Ako tento boj sme prehrali. Ten boj o symboliku sme prehrali. Takže myslím, že treba hľadať práve tie praktické kroky. Tak ještě nějaké dotazy? Tamhle. Když je řeč o fašismu, tak mně tam přijde důležité zviditelnit i koloniální rozměr fašismu, protože my se začínáme bavit o fašismu, když se to děje vlastně u nás, když tady vzniká nějaká dehumanizovaná skupina lidí, která má být nějak jako vytlačena pryč. Ale zároveň na mezinárodní škále máme dehumanizované skupiny lidí, jako třeba v Palestině a v Gaze, na čemž se vlastně podílí i strany a hnutí, které jsou formálně liberální. U nás klasicky Piráti, kteří doma vlastně hlásají velice společenskou rovnost, práva pro
různé menšiny a tak dál, ale mezinárodně se vůbec neostýkají dehumanizovat, podporovat vyhlazování kolonizovaných lidí. Takže je to zase příklad nějakého koloniálního bumerangu. A moje otázka asi spočívá v tom, když se díváme na ten náš fašismus, český a slovenský, jestli je to jenom vlastně přesun toho koloniálního násilí k nám, anebo jestli je tam i něco, nějaký další rozměr, kvalitativně navíc, na co je potřeba se taky zaměřit. To je dobrá otázka. Ja mám pocit, že u nás to nie je nevyhnutne práve nejaký dôsledok toho imperiálneho bumerangu. A práve sa obávam, že skrátka ako minimálne na Slovensku, ako máme v celku silnú tú ľudácku tradíciu a vôbec ako nejaké tie tendencie k tomu. A teraz samozrejme nechcem nejak esencializovať, to je domena liberálov, ktorí hovoria o rurálnom voličovi a väčšine zaostalých Slovákoch. Je to viac než dôsledok nejakého bumerangu, je to podľa mňa skrátka ako dôsledok tej krízy, ktorú my ako nemáme nejak, naša vláda, naše strany, ako strany kapitálu, ako nemajú absolútne šancu nejakým spôsobom riešiť inak, než eventuálne tou silovou cestou, respektíve ako touto drsnejšou fašistickou cestou. Ako ešte tam nutne nie sme, samozrejme, ako ja hovorím o fašizácii, nie o fašizme priamo, ale ako je to svojím spôsobom samorast, ktorý ale ako reaguje na tie vonkajšie podmienky, ale nie je to nutne ako, že by Slovensko benefituje samozrejme ako z existencie sionistickej okupácie a exportujeme tam zbrane, kupujeme od nich zbrane a podobne. Ako je to samozrejme prepojené, ale nie sme na tom, ako povedzme tak, ako ja neviem, Německo, Británia a podobne, ktoré z toho majú vyslovene ako priamy úžitok, a respektíve v miere, ktorý by bol ako relevantný, povedzme nejak ekonomický a politický. Aspoň myslím. Samozrejme, opravte vám, pokiaľ sa mýlim, ako ja som na pódiu, ale nemám patent na rozum. Tak poslední dotaz. Abych se jenom ještě na chvíličku vrátil k té rudoarmějské jako symbolice. Je to správný se vůbec jako odkazovat jako k rudé armádě nebo červené armádě s tím, že vlastně bojovali za rudofašistický režim a vlastně jako v rámci impéria jako obsazovali jenom prostě nová území? Ako červená armáda? Alebo... Ano. Ako vravím, z môjho pohľadu a z pohľadu frontu, ako organizácie Front, my nevidíme vlastne význam ako nejak práve vôbec ako si pripomínať nutne červenú armádu. Ako tá úcta a všetky tieto veci, ako samozrejme ten historický nejaký odkaz a neviem čo všetko môže byť prejavované na osobnej úrovni, ale vravím, ako my sa snažíme momentálne ako riešiť skôr tie efektívne, praktické veci a nejak sa nezdržiavať práve nejakým tým strateným bojom o symboliku. Aj jedno, aký nejaký ako význam tým symbolom niekto prikladá, či pozitívne alebo negatívne. Hej? Lebo skrátka, ako toto tu nejak vyškrtávame z rovnice. Jo, tak já vám děkuji za dotazy. To by bylo tedy všechno k panelu o fašismu. Za okamžik už tedy bude následovat panel na téma perspektivy české levice. Takže si dáme teď trochu nějakou přestávku a za chvíli teda se tady opět uvidíme.